Ai sani na America no me say on my Ghana no asese no obi amfo obi aho. Ghana na yete no se say obi amfo obi aho. But wo hwe Ghana ne atro freedom and justice. Now so ya yete o mamu no ye ni sa fa hodie no. Ene atantia ene ekoso wo my Ghana mu. Asisie pesaminkum nya ene ekoso e wo my Ghana mu. Na se da bia ye bo mpa ye se Onyankopon ebe hira ye man na ye man atumpo akonani na se ye yete o man mu hanom no ye ni adwen sakra a ye be sakra de o man no akoyedie mu a Nyankopon be den no wa hira ye ene ye wo mpanyifo e wo man yi mu a omo nnandwe ne Ghana ho hwe o man Ghana me say Nyankopon ehye to the extent say obi oyete mamuni a ote omamu hanom no na ko wo ho kwan so betumi yedidi empremie nsansa na ade ache na so ene nipa edidi once a day ebi didi twice a day nipa ntumi emfa ne sense ne bo anka say ene medidi empremie nsama me ho atomi nipa ntumi ntina se emfa ne nsa ensi ne bo say mete omayimu a me ho etomi Esa ni say ye wo mpanyifo a omo nwene Ghana ho wo mo ba eye omo selfish interest greedy mentality ene adie bi ye aban bi ababan de no adie na enya de papa egu ene aban nyuma egu so what ya say na so se osoafo a ohwe ya disua so na bosumi bia no otumi agi na katua be ye over 100 million na se teacher ni akatua tumi kam beye bosome miensa ene teachers trainees wo ma sankwa de yenka na se yeti o mamu hanom a atantia ena yebu e wo mayimu yebu atantia e wo mayimu aso yesi freedom and justice yeti Ghana hanom a me nso so kro no so adie ba ko akuti o man kra ne say ye be bokro no wo man yi mu na so say obi ekoko wia television ni ajeli no 14 years yeti o man mu hanom ama obi abu say timamufo 8 billion 1 billion na so say ni pay oguso nam ho na obi a ekom nti wakwa obi aburo ono etumi koda fiase beye 10 years yeti omamu ha yesi freedom and justice edebe so ni etwa de ato wo de ama oman yi esa ben pa ni yetwa e de ato wo e de ama oman yi does it mean say we ye pani a emra no de ene we endi wo so chemra na sa oman no ne ebu e wo Ghana ha edebe chanso de ne etwa de ato wo e de ama nchirima se omo so no omo ben no wo mo ema menante sa esa no so enti na metena se na mebisa se ne yakoso wo oman Ghana mu hanom no in the next 10 generations e den na Ghana beye sa esa ye etwa de ato wo yi yemfa no kredie yemfa prepreye yemfa nyamisuro efa mbu ye man no edebe sa ne etwa de ato wo intiri ba edebe ade e na ye kire omo se omo so omo mra ma meye tese oman ya yetimu yi no ye friend say Ghana Water Company me no ka say yetumi to pipe mu be over 3 months ye nya nsuo and private companies and a woman make you or my muha adentia just because of the fact say abaya die biano ye bunu say e yahuhu de nya de papa itini ya do ba beto ano a ni aye bibia basa ni ekọ so man ni ye chechire so woman di omumoja ebeto ho ewu de ji o man yi no say na woman person man na kwa na
sɛ saa na ɔmo pa akamofo mo mogya nto wɔn fa ma ɔman no nanso yɛn a yɛbɛyɛ a yɛyɛ ntiri ma yɛ a yɛn nso yɛbɛyɛ de papa ɛde aboa yɛn ma no hwɛ baabi a yɛne nam hwɛ sɛ yɛtwa de ato hɔ no mo ɛnɛ nam 1 ɛnam ha free nana PMSA ɛnam Ghana ha free of charge ɛnɛ yɛntumi kyɛ sɛ obi a ɔte ɔman yi mu hanom no ɛni fa ahodie sɛ ɔno ankasa na ɔte ɔman yi mu hanom no ɔwɔ fa ahodie ɛnɛ sɛ yɛkum ordinary citizen of the country a ɔno ne deɛ ɔnwu nkɔ nanso yɛkum penny deɛ a yɛbɛte ho committee sɛ yɛnhwehwɛ mu yɛsɛ yɛpɛ freedom and justice yɛsɛ yɛpɛ freedom and justice anything obi oyɛ timamuni ordinary citizen of the country ne deɛ ɔno deɛ owu a ɛnyɛ hwee Ghana yɛyɛ so poor to the extent say yɛ trying to say per diem krampo no and what's that yɛtua bi de ma any citizen of the country because yɛdu saa pɛpɛ ne yɛ ɛnɛ nyɛ bosia ne yɛbɔ bosia na yɛbɔ no yɛkɔ tena sɛ yɛgye sitting allowance yɛkwan ɛsɛe yɛkɔ gye sɛ travel allowances ɛwɔ bere a wokɔ yɛn health sector yɛni facilities a yɛde bɛgye nipa nkwa ne yɛte Ghana ha yɛsɛ yɛfa mpanyinfoɔ sɛ ɔmo nandwene Ghana ho na ɔmo mboa yɛn ne yɛnkɔ yɛnim so saa mpanyinfoɔ yi wɔn na yɛde ɔmo na ahyɛ ɔmo nsa so ɔmo mbu man na ma yɛn ɛnɛ MP sika he ɛna ɔgye bɔsɔmi bi ya sɛ na katua na allowances ɛmmaa yi ɛdɛba adeɛ paa ɛna Ghana yɛwo a yɛntumi kyɛ sɛ yɛntumi nkɔ yɛnim sɛ ɔman Ghana ɛdɛba adeɛ paa na ɛyɛ ni sɛ yɛbɛtumi akɔ yɛnim sɛ ɔman nanso ɛnam sɛ selfish interest ɛno ne adeɛ a ɛrekɔ so nti nene obi tumi kum ne nua ɛba abɛgye tumi yes ɔman na yɛtim no saa na ɛkɔ so wɔ saa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ɔman yi mu ɛnɛ electricity company of Ghana sesei ɛyɛ private individual adeɛ nti no ɔman na yɛtim no yɛntumi nya ade papa bi a ebetumi abɔ yɛn nnwuma no ho ban ama yɛn anaa gye sɛ yɛde kɔhyɛ private individuals na wɔn no ɛdɛba adeɛ nti ɛna ɔma yɛ ne yie nti a aban nnwuma yɛde hyɛ ɔmo nsa so yɛtumi atena se adwene ho akɔ akyire anaa kyɛ sɛ ɔman na yɛtim no na kyɛ sɛ kɛtahyehyɛ dream ɛna ɛrekɔ so ɛwɔ yɛn man a yɛtim yi mu ɛnɛ yɛn ni ɛhɔtɔ wɔ ɔman yi mu yɛtumi kum obi free ɔno deɛ ɔnwu nkɔ nanso nipa a yɛbɛku na ɔno ɔyɛ aban mu ni a ɔyɛ aban mpanyinfoɔ ne deɛ yɛtumi te ho committee Ghana hanom no yɛwɔ security agencies a kyɛ sɛ wode toto developed countries aman a wɔn atu mpɔn ɛkɔ ɔmo anim a Ghana yɛn security services a yɛwɔ ɔmo wɔ Ghana ha nanso yɛtumi ku obi free yɛtumi bu amanfoɔ fa so ɛnɛ yɛ papa wɔyɛ nam Ghana ha free of charge nanso ma ordinary citizen of the country obi mpo nyɛ adwuma na sika bɛyɛ 10 million ɛmfa ne nsa ase ɔno deɛ ɔho kwan sɛ yɛtumi de ne to prison yɛtumi ma no kwan sɛ yɛde ne kɔ court ɛma ɔne mmara no ɛyɛ den ɛkɔ kɔdi ɔman na yɛkyekyere n'ani anaa ɔman Ghana na yɛkyekyere no enie ɛdɛba sɛnea yɛtwa de ato hɔ nom sɛnea ɛbɛyɛ nkyiriba no nso no ba a wɔma bɛfa soɔ ɛhunu sɛ yɛn nananom yɛ ne yie ɔmo fa ne sei
ene ye edema oman no edi tiri ye ben no yen so yen fa saa kwan ne so na mmoa ma oman ntumpon na se ye de kata hyehyɛ ye fom oman na japade eno ena ye de titire ye man yi ana and the politicians eni akonya eba betra ye radio stations so a che se ensem wanyan when ye de ye man no no man na bede ena tumi akonanim me say ene wokwa ye health sector bibia ye basa ye health sector bibia ye basa baby e wo say ye ko na ye konya ye fa ne say ye kwaji amanfo kra ene nurse ni obi o ye doctor nipa e da ho no kro owu a wo say ye ma no immediate attention ye ma no immediate health care no nurse ni emfa no ho ye ne tema emfa ma ye nua iti no oman na yetimu no ye ni ahoto oman Ghana na yetimu no oman no ye ni ahoto menu kasa sesi ayi fa akuyapem ayi kwan yi so na kona kohwe portals ahodo a chese eda hanom nanso ebribia ye ayi ukoto buta ye jije sasi kana de aba de ne ye ye twen ama bibiasi ama nipa ahwere ne nkwa ansa ne aba abaye ye de saa dwuni wei etno oman yi mu a ebe de na oman na tumpo akọ nanimu ye tewo ye won central for ahodo ohanoma wo magye degree ahodo abasobode ahodo chese titles ahodo deba de ne ye ebe abo oman no ama oman na tumpo akọ nanimu je be pa kwaji sika hye ye botom na nokura no ye nka na gwen ye dibu ye man na debia ye gina honom say God bless our homeland Ghana na sa wanya ade a edi nhira ade bebre wa nkasa ofo se Nyankopon obehira wa na si atnas ne ye hwe oman Ghana na ye wo na ebeba die pa na ye ni wo man yi mu eso oman no efam na ekọ oman Ghana eguso ekọ fam esa ni se ye pampanyifo obi aba obi abaye ni ope no asori no ko free ye nya ne hwe na timamufo ebre efri se 4 years omo be kwa kwato santene gina wiemu eja o madwuma akwa kwato aba wona we MP wona we minister no wona ye de oman no ahye wonsa se bu oman no yenka ehunu se dachi bia ye watemwo e wo hono ma ye bebu eye na nipa were a free say at the end of their life no bibi wo hono mo a eye the significant for their life eye na nipa were free now so say japadie we ya ye foma ye dia manfo ko seye mu yewu a ba ko krampo ni wono ma ye di besie ye beje ni nyina wa asase so eni ti na sabe ni ye twade ato wo e wo man yi mu ene nipa desani entumi nka no kora e wo man yi mu sawo ye sentre ni na akoka no kora wa Ghana ha no ma wo life eye very very short. But at the end of the day, no, Obia Bewu, no wako. Muma yendi no kura ewa man yimu.
Anka oman Ghana enyo oman a ewo se ye bobosia. Do we have the men of integrity leading our nation? Edukosia da twe nipa wodo a oma gi atum se oma ye Christopher a wo mo kotena asori dan mu. Na so ye firi onu fini e ba edeba de e na ye ya ebeye chanso de na ama inshira abre yen e wo man yi mu. This year kwakofum sika o man sika wo se ye de ye impuntujuma e de ye japade bi e de to e de mo man no e de to e de man ntirima no ene e de na ekoso wo ye man yi mu. Yetumi ko bobosia na so ye hu adwuma ye de ye ni nyina kwa kwa ye ka da honom e de man ntirima si ye mra ne emetua eni ntina de ntina obi enya akwanya onfiri o man mu ha ene ye doctors akoni ni nyina no wo mo ye adwuma awa brochire adentina minister so yare dia I was here ko treaty no abrochire na ordinary citizen of the country ne de ono de yensa no yare organa ha adentia ene mami bisa say minister of education neba ekwa government school ana osofo a ohwe ya disuafo mami bisa say neba ekwa government school ana ma yem bisa yem panyifo yi with all due respect sir schools ben na womoma eko na so wa we ordinary citizen of the country ne de wo de eko if you say woman gaza wuni say ehonom no enye papa iti ne ba ne kwa onya desua bia ne ba ne kwa onya ayarehwe bia iti ne yaso omo ene minister yare MP yare a ono wo ho kwai so otumi ye fly no ebi ko South Africa ebi ko UK ni ade e kwa akosa omo ho yare na wo na wo ye a citizen of the country there wo dia wo yare a ni akosesa paracetamol ni e de ama because wo no wu a enya hwe hu ni faso leaders we ni e wo mo man mu. We have to develop as a country, but first of all, we have to develop in our mind. Yadune mu ndo. Muma yadune mu endo. Na yensuo nyame. Na migidi ye se yajitu mu se ye peso man ni tumpon, no man ni ko na nimu dia. Muma yensisa yadune. Si yanye sa bini do nyina omane na tia na beko Nintini sa ya diatum say ye pe freedom and justice no e was so obiana equal justice e wo man yimu irrespective of your position. We have to call for equal justice in the country. Yes. Ni ayabidi kwasi no the same thing yemfandi kofi. If you say emra no da ho edima obia. Samra hu hia e wo man mu a aka menyi ni say ya be samra wo man mu. Eni tin emra di kwasi no e wo say di kwame pepepe. Adenti enenei emra efebe ebinom. Se yana nanom ye ni say ya akebeba bedu ye so ana. We have to be serious for once in this country. We have to be very, very serious in this country. Send your baby to me to Mpwa Nimu. Iti no mama yesu ye bie yani. Tima mufuo mama ye bie yani.
because yama ya adwene mu aye ha ama ya pa adwuma ede ma amanfo no papa no ma womo enna enwene ye hunti da bia ye wamane ene oseyewu ene se wo yo ba na akwa adwuma krampo na se ene wan na adwuma no wunya ye di we na ebu ye man ene minister etumi kwa di obi girl e ma ne kwa kam ye chi ni tum ye di we na ebu ye man eniema ekoso e oman mu hanom no eya de ye ten moma ye ntwa ne sesan firi niema bebre hu na Yakobon enhyira yen because Yakobon enhyira yen se Yakobon enhyira na se wantumi anhwe so na enhyira na antena se ya beye mo se na sa ese ye twa de ato e wo man mu hanom no se yanhwe ni yi ya na me nam ne so ade hintidua ne beba no onwie yesi ye do man Ghana na se ye dia atum se ye ba be som oman Ghana dia moma yensum enfri yakomam yensum oman Ghana enfa enfri yakomam moma yenfa adwene papa enfa nsum oman Ghana. And then government schools egu, government hospitals egu, governmental companies ahodo egu. Our man mu adentia because of our mentality. And then so be ko apply for visa. Na sa nensan ka visa na ni sika kem. Nisika akam tese omana yetimu no bibia aye basa oman Ghana na yetimu no se bibia aye basa bibia nkoye wo man yimu adentia we have to do the right thing at the right time. Do the right thing at the right time. But we are doing the wrong things at the right time as a country. Yadia tumo. So omano yaman Ghana ye ni be meti hay sa diplomatic passport no mimi ni bi. Intini BBC I will just suffer as a mere civilian of the country. So what you say? Me guarantee as a potential citizen of the country no anything. It is yen to me now the papa for once in the country. Na Emma or mana enko na nimu ana. Yen to me yen bi papa biya o man mu ha. And then what sorry now tie u radio na chese waso kura besi sasa won tin sem papa bia o man mu and then insuo to man so yiri efa nipa mo mu wu free wo mo magu no what is a minister bia what is a bia wo ne ba bia wu ana wo we ordinary citizen of the country no wo na be but in the end wo bre na wo ko bre wo taxpayers money no eno ene ye di tua ye mpanyifo yika na what for ho awu. Does this make sense in the country at all? Wo kwa bre wo kwa bre akwa ye aduma enya okakrawa akwa yi tai tax say ye fanya puntuduma na emwa wankasa awo no ene nsuo to a na yiri fa amanfo no mu amanfo japade essay now so muga won say positions now ekuramo power now ekuramo no you are serving the country
wo som oman no wo som oman no nti de som na ye som ni and say ye from oman no ejapade. That is the president ayesete oman Ghana ha. Nti inchiriba no wo mo ma omo be den. Sese inchiriba no youth na ye sese youth na ye trio to festa no. Youth na ye nom tramadol no. Sese sa esai na mutual de ato wo de a in the next 10 generation yi no wo mo so no mo ba mo nya den. Dan de mo ba Ghana no ye be siliti ase. This is my concern as a journalist of the country, as a citizen of the country. So when you know mapa, and I'll be now what you papa. But sending chi, ya say ya do say that biano, ya wa kunta buobi, ye bebu, and ya tell your day and bass as you so dear. Yes, I have been in my papa or my mu. No more a man into upon and con anymore. The son says, I want to one now. What things say, I am a coso, our young man you move. That's what to us now, dinner one. Would be some once and missa. But or may ye dancing our heifer. Or may ye pop him our heifer. And pepper so many a person ya the young man you go see. Na ye shira enfa ma wo mi di achi na ye shira enfa the entire generation of the country and then ya say bibia politics ya say bibia and always and every time bia meka say policies inti aware egu ya the politics say ye bibia wo man mu ade e be boa mo man na tumpon politics inti near the say no Ghana we are far beyond all those things baby yeni ya do you know baby Ghana yeni ya do you know we can do far better than Rwanda we can do far better than most of the countries that we have in Africa and the world at large but why identity and as I say, lesser known countries, some Africa, Hanum Crampono, El Coma, Nimachin Ghana. Why? Again, one was woman any but to say, woman you have to say, Anna. I dream by me, I don't know what may Mama Yen, my papa. Na emboy, no man in Tumpo, no man in Con anymore. Yen sase na essay no yen so na essay no ye japade e na essay no nti o my Ghana na ye timu no o my Ghana na ye timu no ye ni ahoto ye ni ahoto awo man yimu Niama ekoso ewa ye man mu eya sefom na se ya nsisa ya adwene ya nsakra mfini ya mapapa ho na ya yeni ya mapapa eso nyankopon ani a ebe ye dwe ewa man ya yetimu mu sanya maya ekoko ekoso ewa man bi mu no ene nam so a ede asotwe ni oyere ede bro mo wan na ka se nyankopon entwe ne ma so Nanka Ghana ebeye one of the countries in Africa, one of the countries in the world aka me gitu mu se ye yenya na ye asisa ya adwene edi mpuntu edi si ye nisu a aka Ghana be one of the best countries in the world. Na so ene de ni yehu adwene bone pese mi nkuminya keta sese ene proye mi bumi nu yakum no eno na ekoso ewo ye man
Mama yɛsesa yɛ adwene na yɛyɛ nneɛma papa ɛbɛboa ama ɔman Ghana atumpɔn. This is my concern as a true journalist, as a true citizen of the country. Mama yɛyɛ nneɛma papa na ma ɔman no ntumpɔn kɔ n'anim.